Hello students, now we discuss our third result. Limit n tending infinitive an upon bn is converges at a upon b. Before here we prove this result. Here we prove one lemma. What is the meaning of lemma? લેમાનો મિનિંગ એ થશે મિત્રો પૂર્વ પ્રમેય. મીન્સ એવું રિઝલ્ટ કે જેને આપણે આગળના થિયરમની અંદર યુઝ કરવાના છીએ. તો એને યુઝ કરતાં પહેલાં આપણે રિઝલ્ટને પ્રૂફ કરી લઈએ, ત્યારબાદ એ રિઝલ્ટને આપણે ડાયરેક્ટલી આપણા રિઝલ્ટની અંદર યુઝ કરીશું. તો આપણે જે મિત્રો પ્રૂફ કરવું છે લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ an upon b n is equal to a upon b. રેડી? એમાં એક રિઝલ્ટની જરૂર પડશે. એ રિઝલ્ટને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પ્રૂફ કરી લઈએ, જેને મિત્રો લેમા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સો વોટ ઇઝ ધ લેમા? ઇફ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ bn is equal to b, મીન્સ આપણી સિક્વન્સ bn જો મિત્રો b આગળ કન્વર્સ થતી હોય અને b નોટ ઇક્વલ ટુ 0, ધેટ મીન્સ સિક્વન્સ છે મિત્રો એ 0 આગળ કન્વર્સ ન થતી હોય, then there exists પોઝિટિવ નંબર લેમ્બડા, મીન્સ એવો એક પોઝિટિવ નંબર આપણને લેમ્બડા મળશે એન્ડ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર m, એક ઇન્ટીજર m એક્ઝિસ્ટ થશે કે સચ ધેટ મોડ bn ગ્રેટર ધેન લેમ્બડા એવરી n ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ m. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ? આપણા સિક્વન્સની મિત્રો ટર્મ છે bn, રેડી? એ કેવી હશે? એ જે લેમ્બડા એક્ઝિસ્ટ થાય છે એના કરતાં બધી જ ટર્મ મોટી હશે. વોટ્સ ઇઝ ધ મિનિંગ? એવો રિયલ નંબર મીન્સ પોઝિટિવ નંબર એક્ઝિસ્ટ થશે કે આપણા સિક્વન્સની મોડ લીધો છે મિત્રો, નેગેટિવ હશે અથવા પોઝિટિવ હશે, બટ હિયર વી હેવ ટેકન ધી મોડ, સો ઓલ ટર્મ્સ બીકમ ધી પોઝિટિવ. અને આપણો લેમ્બડા પણ કેવો છે? પોઝિટિવ છે, રેડી? તો આપણા સિક્વન્સની દરેક ટર્મ કેવી હશે મિત્રો? એ લેમ્બડા કરતાં મોટી થશે. તો આ રિઝલ્ટને મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. સો હિયર વી અન્ડરસ્ટુડ ધ પ્રૂફ ઓફ ધીસ લેમા. સો ટુ ડિસ્કસ ધીસ લેમા, હિયર વી ટેક એક્ઝામ્પલ. bn is equal to n plus 1 upon n. This sequence is convergent and converge at a 1. We already know limit n tending infinity bn is equal to limit n tending infinity, or bn is n plus 1 upon n, and this converge at a 1. આ સિક્વન્સ છે મિત્રો 1 આગળ કન્વર્સ થશે, આપણે ઓલરેડી પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છે, રેડી? સો નાઉ કમ્પેર વિથ ધીસ, અવર b ઇઝ નોન ઝીરો. તો આપણા કેસમાં કોણ મળે છે મિત્રો? b, અને આપણે b કહીએ is non zero, ready? 1 મળે છે. now what is our sequence? આ સિક્વન્સની મિત્રો આપણે લખીએ તો કઈ રીતે થશે? n plus 1 by n, that means 2 by 1, 3 by 2, 4 by 3, 5 by 4 up to. So now look at our sequence. 2, 3 by 2 is 1.5, ready? 4 by 3, 5 by 4. So this sequence is converge at a 1. આ સિક્વન્સ મિત્રો કેવી થશે? ડિક્રીઝ થઈને 1 આગળ કન્વર્જ થાય છે, આપણને ખબર છે. સો વોટ્સ ઇઝ ધ અવર સ્ટેટમેન્ટ? bn greater than b. સો આઈ રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ. મિત્રો એક રિઝલ્ટ લખું છું આ રીતે, bn greater than 1 upon 2 into mod b. Now look at this condition. અહીં મિત્રો આપણે કન્ડિશન ચેક કરીએ 1 upon 2. વોટ ઇઝ અવર b? આપણા કેસમાં b કોણ છે મિત્રો? 1 છે, તો લખાશે અહીંયા 1. સો મોડ bn ગ્રેટર દેન 1 upon 2 upon 1 is 1 by 2, and 1 by 2 is nothing but 0.5. Now look at what we get. Mod bn greater than 0.5. અને આપણી સિક્વન્સની મિત્રો ઓબ્ઝર્વ કરો જોઈએ, આપણા સિક્વન્સની દરેક ટર્મ કેવી છે? 0.5 કરતાં મોટી છે, કારણ કે આપણી સિક્વન્સની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે મિત્રો? 2 થી શરૂઆત થાય છે અને ક્યાં કન્વર્સ થશે? 1 આગળ કન્વર્સ થશે. ઇટ મીન્સ ધેટ આપણા સિક્વન્સની ટર્મ કેવી છે મિત્રો? 0.5 કરતાં મોટી છે. નાઉ લુક એટ ધીસ પોર્શન 1 upon 2 into mod b. આને મિત્રો હું લેમ્બડા કહી દઉં, આને લેમ્બડા કહી દઉં, તો કન્ડિશન હવે કઈ બનશે? મોડ bn ગ્રેટર ધેન લેમ્બડા. રેડી? આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય. તો લેમ્બડા બરાબર કોણ એક્ઝિસ્ટ થયા? 0.5. અને આપણી કન્ડિશન જોવો જોઈએ, મોડ bn ગ્રેટર ધેન લેમ્બડા, ધેટ મીન્સ મોડ bn ગ્રેટર ધેન 0.5. તો આપણા સિક્વન્સની દરેક ટર્મ છે મિત્રો એ 0.5 કરતાં મોટી છે. આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ છે. આઈ ટેક અનધર એક્ઝામ્પલ. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. bn ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જેમાં લિમિટ 0 ન થતી હોય એવું, રેડી? સો n upon n plus 1. So now we find the limit n tending infinity n upon n plus 1 is also converge at a 1. So our b is 1 and non-zero. Now here we write mod bn. First of all here we write our sequence. Sequence ને કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 up to 2.
તો આ સિક્વન્સ મિત્રો કયા કન્વર્સ થશે? 1 આગળ જ કન્વર્સ થઈ છે, પણ ઇન્ક્રીઝ થઈને 1 આગળ કન્વર્સ થશે. ફર્સ્ટ ટર્મ છે મિત્રો 0.5. રેડી? તો આપણી આ સિક્વન્સ છે મિત્રો એ ઇન્ક્રીઝિંગ છે અને ઇન્ક્રીઝ થઈને 1 પાસે કન્વર્સ થશે. હવે આ કેસમાં મિત્રો આપણે કન્ડિશન ચેક કરવી છે. સો નાવ વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ mod bn greater than 1/2 mod b. Now look at mod bn greater than 1/2. Our b is again 1. So now look at mod bn greater than 1/2 is 0.5. So look at our sequence. તો આ પણ મિત્રો આપણા સિક્વન્સની દરેક ટર્મ કેવી છે? 0.5 કરતાં મોટી છે, બીકોઝ our sequence is started with the 0.5 and converge at 1 and our sequence is the increasing. તો આપણા સિક્વન્સની દરેક ટર્મ મીન્સ bn means all term of our sequence is greater than 0.5 અને 0.5 કોણ છે મિત્રો? આપણા 1/2 into mod b, જેને આપણે લેમ્બડા વડે ડિનોટ કરીએ છીએ. So here we denote the lambda is equal to 1/2 mod b. So our result is the true. I hope you understood the meaning of this. Mod bn greater than lambda. It means that mod bn greater than 1/2 into mod b. તો દરેક ટર્મ માટે મિત્રો આપણું આ રિઝલ્ટ સાચું પડે છે. તો એ રિઝલ્ટને મિત્રો આપણે ઇન જનરલી પ્રૂવ કરવાનું છે. So let's say proof first of all. આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે મિત્રો? મોડ બી એન ગ્રેટર દેન લેમ્બડા પ્રૂફ કરવાના છે. સો વી હેવ ગિવન લિમિટ એન ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી બી એન ઇઝ બી. આપણી સિક્વન્સ છે મિત્રો બી અને કેવી છે? કન્વર્ટ છે. અને કયા કન્વર્સ થાય છે? બી પાસે કન્વર્સ થાય છે. સો હિયર વી યુઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ કન્વર્જન્સ ઓફ ધીસ સિક્વન્સ. સો હિયર વી રાઇટ વી હેવ લિમિટ n tending infinitive bn converge at b. So by definition of convergence for given epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that શું લખાશે મિત્રો? mod bn minus b less than epsilon with condition every n greater than equal to m. Now here we take epsilon is equal to mod b by 2. આ મિત્રો એપ્સિલોન બરાબર મોડ b by 2 લઈ છે, જે આન્સર કેવો થશે? ઓલરેડી ગ્રેટર દેન 0 થશે. ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. વાય? બીકોઝ અવર એપ્સિલોન ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 અને આપણી સિક્વન્સ કન્વર્ટ છે. તો આના માટે પણ મિત્રો આપણી કન્ડિશન સાચી પડશે. ધેટ મીન્સ આપણા સિક્વન્સમાંથી એક એવો ઇમેજીસ થશે આ વેલ્યુ માટે મોડ b/2 આ નંબર માટે. રેડી? કે સચ ધેટ મોડ bn - b કેવો થશે? લેસ દેન મોડ b by 2. સો હિયર વી રાઇટ એઝ મોડ bn - b લેસ દેન એપ્સિલોન પ્લસ બાય mod b by 2 with the condition every n greater than equal to m. બટ આપણે શું મિત્રો પ્રૂફ કરવાનું છે? મોડ બી એન ગ્રેટર દેન લેમ્બડા પ્રૂફ કરવાના છે. હવે મિત્રો આપણે ઓલરેડી ટ્રાયંગલ ઇનઇક્વાલિટી જાણી છે. મોડ એક્સ પ્લસ મોડ વાય, તો શું લખાશે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ મોડ એક્સ પ્લસ મોડ વાય એન્ડ મોડ એક્સ માઇનસ વાય ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ મોડ એક્સ માઇનસ મોડ વાય લખાશે. રેડી? આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ છે? mod x minus y છે તો greater than mod x minus mod y લખાશે. now look at in our case bn minus b, તો શું લખાશે? mod bn or minus b. mod bn minus b છે મિત્રો, આને પહેલાં આ રીતે લખાશે b minus bn, કારણ કે બંનેમાં આન્સર કેવો રહેશે? સેમ રહેશે. સો mod bn minus b is equal to mod b minus bn greater than શું લખાશે? mod x, our x is b, so mod b minus mod bn is mod bn. So you can see mod b minus bn greater than mod b minus bn. હવે મિત્રો આ જ ઇનઇક્વાલિટી છે અને આપણે રિવર્સ લખવી તો કઈ રીતે લખાશે? mod b minus mod bn is less than mod b minus bn is equal to bn minus b. આ જ ઇનઇક્વાલિટી મિત્રો આપણે રિવર્સ લખેલી છે, તો શું લખાશે? mod b minus bn. રેડી? mod b minus bn લેસ દેન mod b minus bn અને આના પાછળ શું લખાશે મિત્રો? mod bn minus b લખાશે. નાવ લુક એટ mod bn minus b છે મિત્રો. રેડી? તો એ કેના કરતાં મોટા થશે? આ કન્ડિશન લખાશે અહીંયા
mod bn minus b, mod bn minus b is equal to b minus bn mod n is mod b minus bn is less than b minus bn. So here we use this thing. So here we write as mod b, આ વસ્તુ ડાયરેક્ટ નો સમજાતું હોય મિત્રો તો આ રીતે લખું છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા શું લખાશે mod bn minus bn લખાશે b minus bn less than mod b by 2 with every n greater than equal to m. Now look at mod bn minus b. અથવા તો આજ ઇનઇક્વાલિટી મિત્રો કઈ રીતે લખી શકાય mod x minus mod y greater than equal to mod x minus mod y. So you can use anything. Mod x minus mod y less than mod x minus y, or mod x minus y is greater than mod x minus y. So here we write in this form. So લખાશે mod b minus mod bn is less than mod b minus bn and less than mod b upon 2 with every n greater than equal to m. So mod bn minus mod b minus bn is less than or equal to mod b minus bn and is less than mod b by 2. So final relation between mod b minus bn is strictly less than mod b by 2. So here we write mod b minus mod bn is less than mod b by 2 with condition every n greater than equal to m. Now mod b upon 2 take a right side, sorry left side. So we write as the mod b minus mod b by 2 less than minus mod b and take a right side. So it becomes the positive mod bn. Now look at mod b minus mod b by 2. આ ફૂલ છે મેં એમાં આ પાર્ટ આપ આપણે સબટ્રેક્ટ કરીએ તો શું રહેશે આપ that means mod b by 2 less than mod bn. So if we subtract 1 minus 1 by 2 we get 1 by 2, that means mod b by 2 less than bn. Now we write this inequality again reverse, mod bn greater than mod b upon 2. આ જ ઇનઇક્વાલિટી છે મિત્રો mod b upon 2 less than bn એને રિવર્સ કરીને કઈ રીતે લખાશે mod bn greater than mod b by 2. So now we write, I write it here. So finally we write mod bn greater than mod b by 2. So now we write mod bn greater than lambda, where lambda is mod b by 2. Hence our result is proved. So finally we got mod bn greater than lambda, where lambda is mod b by 2. તો આપણે મિત્રો mod bn greater than lambda છે, that means આપણે જે જગ્યાએ mod bn આવે મિત્રો આપણા રિઝલ્ટની અંદર એ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકશું is greater than lambda. So that's why we have approved this lemma first of all. આપણા રિઝલ્ટની અંદર મિત્રો આપણે જે થર્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં આપણે જરૂર પડશે 1 upon mod bn, 1 upon mod bn. તો આપણી પાસે એકચ્યુઅલી છે mod bn is greater than lambda. mod bn કેવા છે મિત્રો greater than lambda છે. So 1 upon mod bn શું થઈ જશે 1 upon lambda થઈ જશે. That means 1 upon bn is less than 1 upon lambda. So this thing we will use in our third result. That's why we have approved first here. Ready? I hope you understood the proof of this lemma. Now we discuss the proof of our result. Now we discuss the proof of limit n tending infinitive an upon bn is equal to a upon b. So to prove this, it means to prove our definition of convergence. So let's see proof. So first of all here we write to prove limit n tending infinitive an upon bn is equal to a upon b. That means to prove
every n greater than equal to m implies Sn minus L. In our case, Sn is An upon Bn minus L. Our L is A upon B less than epsilon. મિત્રો આપણે લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ an upon bn is equal to a upon b બતાવ્યું છે. દેટ મીન્સ આપણી જે કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન છે મિત્રો એ આપણે પ્રૂવ કરવી પડે. ઇટ મીન્સ દેટ ટુ પ્રૂવ એવરી n greater than equal to m mod an upon bn minus a upon b less than epsilon. તો જે રીતે મિત્રો આપણે આગળના રિઝલ્ટની અંદર આપણે પ્રૂફની શરૂઆત an ઇન્ટુ bn માઇનસ a બીથી સ્ટાર્ટ કરી હતી. રેડી. અને આપણે કેવું ફોર્મ બનાવ્યું હતું? an માઇનસ a n bn માઇનસ b. હવે એ ફોર્મ આપણે એટલા માટે બનાવ્યું હતું કારણ કે આપણી સિક્વન્સ an અને bn કેવી છે? a અને b આગળ કન્વર્ટ છે. તો અગેન મિત્રો અહીં આપણી પાસે an અપોન bn માઇનસ a અપોન b છે. તો અગેન આપણે ફોર્મ બનાવવાનું થશે an માઇનસ a and bn minus b. So here we start our proof with left side, and to prove these things is less than epsilon. So here we write now every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b. So to make our form, first of all here we take an LCM. So here we write as is equal to, here we take an LCM. So b multiply with an b minus bn multiply with a upon b into bn. તો મિત્રો આપણે પ્રોડક્ટની અંદર કઈ ટર્મ એડ કરી હતી? an ઇન્ટુ બી એડ કર્યા હતા અને an b આપણે સપરેટ કર્યા હતા. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીં આપણે ફોર્મ બનાવવા માટે આપણી પાસે an ઇન્ટુ બી અને bn ઇન્ટુ એ ટર્મ છે ઓલરેડી. તો અહીં આપણે મિત્રો એ બી એડ કરીશું ને એ બી સપરેટ કરીશું. સો નાવ વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ an b માઇનસ એ બી પ્લસ એ બી માઇનસ bn a અપોન b ઇન્ટુ bn. તો અહીં મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ બનાવવા માટે એ બી એડ અને સબટ્રેક્ટ કરેલા છે. રેડી. સો નાવ વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ. નાવ વી ટેક બી કોમન ઇન ફર્સ્ટ ટુ ટર્મ્સ. સો વી રાઇટ એઝ ધી બી ટેક આઉટસાઇડ an minus a plus in this two term a take outside. So we write as the b minus bn upon b into bn. Now we give the our denominator separate both the terms. આ મિત્રો જે આપણે denominator છે એ બંને ટર્મને સેપરેટ આપી. So now we write our next step. Every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b is equal to, now we write, હવે મિત્રો ડિનોમિનેટર બંને ટર્મને સેપરેટ આપી તો ફર્સ્ટ ટર્મમાં છે b ઇન્ટુ an માઇનસ a અપોન b ઇન્ટુ bn. તો ફર્સ્ટ ટર્મમાંથી b કટ થઈ જશે. સો રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ an માઇનસ a અપોન b n, ready, પ્લસ ઇન સેકન્ડ ટર્મ a ઇન્ટુ b માઇનસ bn અપોન b ઇન્ટુ bn. So now we write a into b minus bn upon b into bn as it is. Now we use our triangular inequality. This term is psi x and this term is psi y. So we write as less than or equal to mod x. It means that mod an minus a upon bn plus mod a into b minus bn upon b into bn. Now give the mod separately whole term. So we write as less than or equal to mod an minus a upon mod bn minus b plus give the separately mod whole term. So mod a into mod b minus bn upon mod b into mod bn. Now look at this term mod b minus bn. We can also write as the bn minus b. So in next step we write, you can directly write down here. તો મિત્રો જો ડાયરેક્ટ લખશો તમારે તો એક સ્ટેપ ઘટી જશે. સો નાવ વી રાઇટ હિયર મોડ an માઇનસ a અપોન મોડ bn પ્લસ મોડ a ઇન્ટુ મોડ b માઇનસ bn. વી રાઇટ મોડ bn માઇનસ b અપોન મોડ b as it is ઇન્ટુ મોડ bn.
Now this is called the equation number 1. Now we use our lemma. મિત્રો આપણે લેમાની અંદર શું પ્રૂવ કર્યું છે? Mod Bn is greater than lambda and our lambda is 1/2 mod B. So we have proved mod Bn is greater than 1/2 mod B. તો આ રિઝલ્ટનો મિત્રો આપણે યુઝ કરીશું. આપણી જે સિક્વન્સ Bn છે મિત્રો, રેડી, એ કેના કરતાં મોટી હશે? 1/2 ઇન્ટુ મોડ બી કરતાં મોટી હશે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે ડિનોમિનેટરમાં આવે છે 1/Bn. જે રીતે મિત્રો આપણે આગળના કેસની અંદર આપણી સિક્વન્સ એ નથી મિત્રો, અંશમાં હતી, તો આપણે અહીંયા બાઉન્ડેડ રિઝલ્ટનો યુઝ કર્યો તો એવરી કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ ઇઝ બાઉન્ડેડ. સો વી હેવ રાઇટેડ મોડ an is less than equal to k and we have used the constant k. So in this result we use 1/Bn. આ મિત્રો આપણું રિઝલ્ટ 1/Bn છે. તો કઈ રીતે આપણે એવો રિયલ નંબર ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ કે જેના કરતાં એ ટર્મ્સ આપણી જે Bn છે મિત્રો એ કેના કરતાં મોટી છે? લેમડા કરતાં મોટી છે. નાવી ટકા રેસિપ્રોકલ, બંને બાજુ મિત્રો રેસિપ્રોકલ લઈ, સો 1/mod Bn ઇઝ લેસ દેન થઈ જશે 1/λ. ઇટ મીન્સ દેટ 1/mod Bn સિક્વન્સ છે મિત્રો એ કેના કરતાં નાની થઈ જશે? 1/λ કરતાં નાની થઈ જશે. તો આ રિઝલ્ટની અંદર મિત્રો શું આપણે યુઝ કરશું? 1/mod Bn ઇઝ લેસ દેન 1/λ. જે રીતે આગળના રિઝલ્ટની અંદર મિત્રો mod n લેસ દેન k હતા, રેડી, તો આપણે mod n કરતાં કોણ મોટા હતા? k. આખું સ્ટેપ એના કરતાં મોટું થશે. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા 1/mod Bn છે ઇઝ લેસ દેન 1/λ થશે. અને આપણા લેમડા કોણ છે? 1/2 mod B. તો આ મિત્રો આપણે રેસિપ્રોકલ લઈ તો શું થઈ જશે? 2/mod B થઈ જશે. સો વી યુઝ ધીસ થિંગ્સ ઇન અવર રિઝલ્ટ 1. સો હિયર વી રાઇટ સિન્સ. તો આ મિત્રો આપણું જે લેમા છે એનું સ્ટેટમેન્ટ લખીશું. સિન્સ લિમિટ n tending infinitive Bn is equal to B and B is non-zero, then there exists positive integer, positive number lambda and positive number lambda and positive integer m such that here we use the notation m1 because we will use the m2 m3 in definition of an and bn, so that's why we have used the m1. m2 and m3 we will use for an and bn, and positive integer m1 such that here we write as mod bn is greater than lambda and our lambda is 1/2 mod b. So here we write the relation mod bn is greater than, with the condition every n greater than equal to m1. Here we use the m1. Mod bn is greater than 1/mod b. Now we take a reciprocal both the side. So 1/mod bn, our inequality interchange. So we take a reciprocal both the sides. So mod b/2 converts in a 2/mod b. So we use these things in our result number 1. 1/mod bn છે મિત્રો, 1/mod bn એના કરતાં કઈ ટર્મ મોટી છે? 2/mod b થશે. So here we replace the value 1/2 mod bn and 1/2 mod bn. That means every n greater than equal to m implies an/bn minus a/b less than equal to આ રિઝલ્ટ આવશે મિત્રો. આ રિઝલ્ટ કરતાં કયું રિઝલ્ટ મોટું થશે? કે જેમ આપણે 1/bn રિપ્લેસ કરશું એ આના કરતાં પણ મોટું થશે. તો અહીંયા નેક્સ્ટ ઇક્વાલિટી કઈ રીતે લખાશે? લેસ દેન an minus a અને bn 1/bn રિપ્લેસ કરશું 2 into mod bn, રેડી, a plus mod a as it is into mod bn minus b as it is, mod b as it is 1/bn replaced by 2/mod b. So now we write here from equation 1 from 1. So we write as every n greater than equal to m, every n greater than equal to m implies mod an/bn minus a/b less than equal to these things. Here we write
less than or equal to mod an minus a upon mod bn plus mod a into mod bn minus b upon mod b into mod bn. હવે મિત્રો 1 upon mod bn કરતાં મોટા છે 2 upon mod b, તો આના કરતાં મોટું રિઝલ્ટ કયું થશે? લેસ દેન સ્ટ્રિક્ટલી લેસ દેન થશે. રેડી? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ ધીસ રિઝલ્ટ લેસ દેન mod an minus a upon 1 upon mod bn, રિપ્લેસ કરશું 2 upon mod b, so here it is 2 upon mod b plus mod a as it is, mod bn minus b as it is upon mod b as it is into 1 upon mod bn replaced by 2 upon mod b, so here we write as, I write below so you see better, less than mod an minus a upon 2 upon mod b plus mod a into mod bn minus b upon mod b as it is into 1 upon mod b replaced by 2 upon mod b. तो फाइनल रिलेशन શું બનશે મિત્રો? every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b is less than this thing, so here we write every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b less than these things, so 2 upon mod a into mod an minus a plus, now look at mod b into mod b becomes the mod b square, so 2 mod a upon mod b square into mod bn minus b as it is. Now this is called the result number 2. Now we use our definition of convergence of sequence an and bn. So here we write, we have limit n tending infinity an converges to a and limit n tending infinity bn converges to b. So by definition of convergence of sequence for given epsilon greater than 0, there exist positive integer, say m1, sorry m2, we have already used m1, m2 such that mod an minus a લેસ દેન એપ્સિલોન. હવે મિત્રો આપણે એપ્સિલોન ચૂઝ કરીશું આ રીતે, જે રીતે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર મીન્સ આપણે an ઇન્ટુ bn માઇનસ ab એમાં આપણે એપ્સિલોન બાય 2 પ્લસ એપ્સિલોન બાય 2 યુઝ કર્યા હતા. કઈ રીતે યુઝ કર્યા હતા? એની અંદર આપણી જે પ્રોડક્ટ હતી મિત્રો આપણને મળ્યા હતા એમાં 2 upon mod k. રેડી? તો એ પ્રમાણે મિત્રો આપણે an માઇનસ a અને bn માઇનસ bની જે ડેફિનેશન છે એમાં એપ્સિલોન ચૂઝ કર્યા હતા. તો અહીં રિઝલ્ટ જોવો જોઈએ ઇક્વેશન નંબર 2. સો હિયર વી make here epsilon by 2 plus epsilon by 2, so to remove 2 upon mod a and 2a upon mod b square, આ મિત્રો an minus a આપણે શું ચૂઝ કરશું? આના રેસિપ્રોકલ મીન્સ here we choose mod an minus a is less than mod a upon 4. Now look at, if we choose here mod a upon 4 into epsilon, now see here 2 cut mod a cut, so remain the epsilon by 2. તો કઈ રીતે મિત્રો એપ્સિલોન લેવા એ આપણું જે રિઝલ્ટ છે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડશે. અને એપ્સિલોન શા માટે લઈ શકીએ છીએ? કારણ કે આપણી સિક્વન્સ an અને bn કેવી છે? કન્વર્જ છે. તો આ પણ આપણો નંબર કેવો છે? ગ્રેટર ધેન 0 છે. સો હિયર વી રાઇટ લેસ ધેન mod a epsilon by 4. હવે આ નંબર કેવો થયો મિત્રો? ગ્રેટર ધેન 0 થાય છે અને આપણી સિક્વન્સ કન્વર્ટ છે. તો આજે આપણે નંબર મોડ એ એપ્સિલોન અપોન 4 છે મિત્રો, એના માટે આપણા સિક્વન્સમાંથી m2 એક્ઝિસ્ટ થશે કે સચ ધેટ an માઇનસ a લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે. રેડી? હિયર વી એડ ધ કન્ડિશન every n greater than equal to m2. Now for b end, for given epsilon greater than 0, there exists
positive integer say m3 such that mod bn minus b is less than, now observe our bn minus b, so here we take mod b square upon 4 mod a, mod b square upon 4 mod a. Now look at into epsilon. આ પણ મિત્રો આપણો નંબર કેવો છે, ગ્રેટર ધેન 0 છે. આ નંબર ગ્રેટર ધેન 0 છે, તો આના માટે કોણ એક્ઝિસ્ટ થશે, આપણા સિક્વન્સમાંથી m3 પોઝિટિવિટી એક્ઝિસ્ટ થશે કે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે. રેડી. નાઉ લુક એટ, ઇફ યુ રિપ્લેસ bn minus b this value, so you can see mod b square mod a square 2 upon 4 remain the epsilon by 2. તો આ પણ મિત્રો epsilon by 2 બની જશે ને આ પણ epsilon by 2 બની જશે. સો ફાઇનલી વી ગેટ epsilon. રેડી. સો કઈ રીતે મિત્રો epsilon ચૂઝ કરવો એ આપણને આપણા રિઝલ્ટ ઉપરથી ખબર પડશે. Here we write the condition every n greater than equal to m3. Now we choose our m is the maximum. So here we write let m be the maximum. We have a 3 m1, m2, m3. So here we choose the maximum in whole m1, m2 and m3. So finally we write the result for both every n greater than equal to m. Implies first one is mod an minus a less than mod a upon 4 epsilon, and second one is implies mod bn minus b is less than mod b square upon 4 mod a into epsilon. Now this combined called equation number 3. Now we use our equation number 3 in a 2. Ready? So now we write here from 2 now look at our equation number 2. We write every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus, I write here so you see clearly, every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b less than these things. Ready? Mitro, I write it here so you understand. 2 upon mod a into mod an minus a plus 2 into mod a upon mod b square into mod bn minus b less than, મિત્રો mod an minus એના કરતાં મોટી કઈ વેલ્યુ થશે, mod a upon 4 epsilon, and mod bn minus b એના કરતાં મોટી વેલ્યુ થશે mod b square upon 4 mod a epsilon. તો આના કરતાં મોટું સ્ટેપ કયું થશે કે જેમાં આપણે mod an minus a ની વેલ્યુ આપણે પુટ કરશું એ, તો લખાશે 2 upon mod a as it is mod an minus a replaced by mod a upon 4 epsilon plus these things 2 mod a upon mod b square into bn minus b replaced by એના કરતાં મોટી ટર્મ છે mod b square upon 4 mod a into epsilon. Now look at these things. So finally here we write every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b strictly less than, તો કઈ ટર્મ આવે, રિલેશન આવશે મિત્રો, an upon bn minus a upon b is less than with this. So now see here mod a cut 2 upon 4 remain epsilon by 2 plus here mod b square 2 upon 4 remaining epsilon by 2. So finally we get epsilon. So finally we write our relation every n greater than equal to m implies mod an upon bn minus a upon b is less than epsilon. જે મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. So it means that our sequence a upon bn converges at a upon b. So here we write limit n tending infinity our sequence an upon bn converges at a upon b. Hence our result is proved. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન છે મીન્સ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી an upon bn કન્વર્જેટ a upon b પ્રૂફ કરી શકીએ છીએ. ત્રણે ત્રણ રિઝલ્ટની અંદર મિત્રો આપણે કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન છે એ યુઝ કરેલી છે.
તો કઈ રીતે મિત્રો એપ્સિલોન ચૂઝ કરવા એ આપણા રિઝલ્ટ ઉપરથી ખબર પડશે અને કઈ રીતે એ આપણને ખબર પડશે આપણે જે મિત્રો પ્રૂફ કરવાનું છે એને સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું રેડી તો એને ઇક્વેશન આપી દીધા બાદ એમાંથી આપણને ખબર પડશે કે કઈ રીતે આપણે એપ્સિલોન ચૂઝ કરવાના છે તો એના પ્રમાણે મિત્રો આપણે એન અને બી એની ડેફિનેશન લખવાની છે આ તમે જોઈ શકો છો આપણે એપ્સિલોન લીધા છે મોડ એ એપ્સિલોન બાય 4 તો આપણને ક્યાંથી ખબર પડી આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 ઉપરથી રેડી અને આપણે શા માટે લઈ શકીએ છીએ કારણ કે આપણી સિક્વન્સ એન અને બીએન કેવી છે કન્વર્સ છે તો એના માટે એક પોઝિટિવ ઇન્ટિજર એક્ઝિસ્ટ થશે મીન્સ એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 એક્ઝિસ્ટ થશે કે એ પોઝિટિવ એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે આપણા સિક્વન્સમાંથી m2 એક્ઝિસ્ટ થશે કે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે રેડી તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે bn માટે લખ્યા છે મોડ b²/4 મોડ એપ્સિલોન આ પણ આન્સર કેવો છે ગ્રેટર ધેન 0 છે તો આ ગ્રેટર ધેન 0 આન્સર માટે મિત્રો આપણે સિક્વન્સમાંથી કોણ એક્ઝિસ્ટ થશે m3 એક્ઝિસ્ટ થશે કે એના પછીની દરેક ટર્મ bn - b અને આ જે આન્સર છે એના કરતાં નાની હશે રેડી સો this way we can prove this type result. I hope you understood all this result very well. Now today we stop here. In next lecture we will discuss example related to algebra of sequence. Thank you. Have a good day of you.